Hello, everyone. My name's Jordan, and I'm part of the team at Canadian Fertility Consulting and Egg Helpers, and I'm happy to be here with our speakers today. First off, I would just like to thank all of you who are taking their time out of their day today to be on this webinar. We are so happy that we can all gather here online to discuss surrogacy and egg donation in Canada for intended parents in France. Today's webinar will be partially in English and partially in French. We have 3 speakers and a few special guests with us today. We have Dr. Fahad Victory of Victory Reproductive Care, Rachel West from Carbert Waite LLP, and owner and CEO of Canadian Fertility Consulting and Egg Helpers, Leah Swanberg. Our special guests include Racine and Sarah. They will be joining us a bit later to talk about their experiences being a surrogate and an egg donor in Canada with CFC and Egg Helpers. And we also have Stephanie Aubry. She is our French program liaison, and she will be helping out with our French translation today. Now, just while we wait for a few more people to join us, I'm just going to go over a few housekeeping items. This information discussed on the webinar today is accurate for today, February 11th, 2021, and we recommend that you still consult with your clinic and your lawyer on the information provided in today's webinar. And please ask questions. We encourage all of you to ask questions throughout the webinar using the questions tool provided, and we will be answering everyone in a live Q&A session with all of our speakers at the end of the webinar. Now I'll like to invite Leah Swanberg on screen. Hi everyone, as Jordan said, my name is Leah Swanberg. I am the founder of Egg Helpers and Canadian Fertility Consulting. It is my absolute pleasure to share surrogacy and egg donation in Canada with you today. We will have some great information today on the legal process of surrogacy as well as the medical process. As an agency owner, we take very seriously who we work with in this space, wanting to maximize success and ensure that patient care and client care when it comes to the legal professionals we work with is just priority to all of us. And so as we build teams and as we develop partnerships and working relationships, we have your best interests and your surrogate and your amazing egg donors' best interest at heart always. And so today you are going to hear from 2 partners that we work with who share this value of patient-centered care and client-centered care, and it's everything to us. So thank you. I will turn it over to Rachel, and I will talk a little bit about CFC and Egg Helpers at the end of the webinar. So Rachel, take it away. Bonsoir à tous. Thank you, Leah, for the introduction. Bonsoir à tous. Moi, je suis Rachel. Je suis avocate canadienne qui est spécialisée en GPA. Aujourd'hui, je vais discuter avec vous le processus de GPA, les 3 étapes de GPA. Mais au début, il faut vous dire, mon français, ce n'est pas parfait, alors désolé en avant. Je fais souvent les erreurs en grammaire et masculin et féminin. C'est difficile pour les Anglais quelquefois. Alors, au début, pour discuter le GPA ici au Canada, il faut savoir, premièrement, c'est légal. C'est légal d'avoir un projet de GPA ici au Canada. Okay? C'est légal et c'est aussi réglé par le gouvernement du Canada. Alors, le gouvernement du Canada dit que oui, c'est légal et voilà les règles à propos de le GPA, les dépenses remboursables qu'une mère porteuse peut demander pendant le processus ou qu'une donneuse peut demander pendant le processus. Okay. On dit toujours que c'est altruisme seulement. La seule règle ici au Canada à propos des dépenses remboursables, c'est qu'une mère porteuse, une donneuse, ne peut pas profiter financièrement pour être une donneuse ou pour être une mère porteuse. Alors, on dit souvent que altruisme, ça ne dit pas gratuit. Elle a le droit de demander les dépenses remboursables associées avec le projet de GPA pendant la grossesse ou pendant la donne. Pour la processus de GPA, il y a 3 étapes, toujours 3 étapes. Étape numéro 1, c'est de créer vos embryons. Alors, pour quelques couples, ils créent leurs embryons, ils n'ont pas besoin d'une donneuse. Mais pour beaucoup de couples,
on a besoin d'une donneuse. Alors, pour étape numéro 1, le parti légal, c'est de trouver votre donneuse de vos sites et rédiger un contrat entre vous et votre donneuse. Ça veut dire qu'on va rédiger un contrat pour protéger les droits d'être parent, que vous êtes les seuls parents de vos enfants, mais aussi pour protéger la donneuse pendant le processus et établir qu'est-ce qu'elle peut demander comme les dépenses remboursables pendant le processus. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on va discuter dans le contrat, mais ça vous donne une idée de qu'est-ce qui arrive en étape numéro 1. Après que vous avez créé vos embryons, étape numéro 2, c'est de trouver votre mère porteuse et rédiger le contrat légal entre vous. Alors, ce qui arrive en ce processus, c'est qu'on va arranger un appel pour discuter chaque point dans le document. Chaque point pour être certain que vous êtes protégé pendant le processus, mais aussi que votre mère porteuse est protégée pendant le processus. Alors, on va discuter beaucoup. Par exemple, comment est-ce qu'elle va prendre soin de son corps pendant la grossesse? Où est-ce qu'elle peut voyager? Est-ce que vous pouvez être là pendant l'accouchement? Beaucoup de questions comme cela. Mais aussi, on va discuter les choses pour être certain qu'on contrôle les risques et que vous êtes protégé pendant le processus. Quand vous avez rédigé un contrat avec votre mère porteuse et on a signé le contrat, tout est heureuse, on va envoyer une lettre au clinique à Dr. Victory pour dire oui, maintenant vous pouvez faire la transfert. Et on va croiser les doigts que votre mère porteuse tombe enceinte immédiatement. On espère que oui. Étape numéro 3, c'est après que vous avez créé vos embryons, vous avez fait le transfert, on espère qu'elle tombe enceinte. Maintenant, étape numéro 3, c'est votre mère porteuse, elle est enceinte. Et qu'est-ce qui arrive après que votre enfant est né? Après que votre enfant est né, c'est un processus ici au Canada pour obtenir la parentage pour vous ou vous deux et pour obtenir quelquefois pour les Français un passeport pour retourner en France avec votre enfant. Alors ici au Canada, en presque toutes les provinces, on va obtenir un acte de naissance avec vos deux noms et pas le nom de la mère porteuse. Okay. Il y a souvent 3 étapes ici, encore 3 étapes, après la naissance. Étape numéro 1, c'est souvent d'obtenir un ordre du tribunal qui dit que vous êtes les seuls parents de votre enfant, que la mère porteuse n'est pas une parent. Okay. Étape numéro 2, c'est toujours d'utiliser l'ordonnance du tribunal pour obtenir un acte de naissance avec encore vos deux noms, comme parent numéro 1, parent numéro 2. Ou si vous êtes célibataire ou seul en le processus de GPA, que vous êtes le seul parent, la seule parente. OK. Après qu'on a l'acte de naissance, on peut obtenir un passeport. Alors, on va faire une application pour un passeport canadien pour votre enfant parce que à cause qu'il est accouché ici au Canada, votre enfant va être canadien ou canadienne. Alors, ce processus après l'accouchement, ça va prendre environ 3 à 4 semaines après la date d'accouchement. Alors, il faut planifier d'être ici au Canada au moins 4 semaines, mais si on veut arriver en avance pour être là pour l'accouchement, peut-être quelques semaines en avance de cela. Enfin, vous allez obtenir une ordonnance du tribunal, un acte de naissance et un passeport qui dit que vous êtes les seuls parents et vous pouvez retourner si c'est en France ou au pays avec votre enfant. J'espère que j'ai donné un petit peu d'informations à propos de la processus. Toujours, vous pouvez m'envoyer un email, demander plusieurs questions ou ici, dans le processus de webinaire, vous pouvez demander plus de questions et on peut répondre. Maintenant, je vais vous introduire à Dr. Victory qui va vous expliquer le processus de clinique, les étapes médicaux pendant le processus. So here I'm going to introduce you all to Dr. Victory. Dr. Victory, can you join us? Hi, thank you. Hi. I'm going to take off. Hi, everyone, and thank you very much, Rachel, for the introduction.
I have Stephanie here to translate for me, so I'll begin and pause so that Stephanie can catch up and translate. My apologies, my French can only be described as très terrible, so I don't think you want to hear me try French. So I'm Dr. Rahi Victory, and I'm an obstetrician gynecologist. I was trained in Canada, but I also did 3 additional years in the United States to become a fertility specialist, and I'm board certified in both the US and Canada. Donc, Dr. Victory est il a fait ses études pour devenir obstétricien gynécologue au Canada, pardon, mais il a fait 3 ans d'expérience, 3 ans de plus aux États-Unis pour spécialiser en fertilité. So we have several clinics where we provide care to our patients, and we have a very large following of patients from Europe who require third-party services, either egg donor or surrogate or both. Donc, Dr. Victory a 3 cliniques. Il sert beaucoup de clients de l'Europe, des clients qui ont besoin de l'aide d'une donneuse et de l'aide aussi d'une mère porteuse. So our practice is a little bit different from many others because we are very patient-centered. And I feel very strongly that my job is to provide the best care for the patients, and we prioritize your care above everything else. So we want the experience to be exceptional for every client that goes through our program so that they feel that they're being cared for, they feel that they can trust us, that they're getting honest information from us all the time, and that we're there to make sure that they have the best outcome possible. Donc, son clinique est un petit peu différent. C'est très patient-centré. Il veut être capable de offrir le meilleur service, que tout le monde ait la meilleure expérience et puis que recevoir du bon service. Go ahead, sorry. Okay. So to do that, we've built an extensive program. We have multiple third-party nurses working with us. We do relatively quick consultations with our patients. Usually within a week, I can speak with you. And I myself do the initial consultations, and I spend at least 1 hour going through all of the details of the process with all of our patients. And we highlight all 3 elements, being your health and the quality of the sperm. We go over the egg donors and making sure that the egg donors are going to be exceptional. And then we go over the surrogates and make sure that the surrogate journey is going to be perfect as well. And that's why we work with wonderful partners like CFC and Egg Helpers to make sure that we're getting you the very best care that we can. Donc, son programme third party. Son programme de la GPA à sa clinique lui-même, il y a plusieurs infirmières qui travaillent dans ce département-là. Souvent, il est capable de vous offrir une consultation dans une semaine. C'est lui-même qui fait les consultations. Il va prendre une bonne heure avec vous, parler de qualité de sperme, qualité des œufs, les mères porteuses, et il aime beaucoup travailler à un partenariat spécialement avec CFC et Egg Helpers. So I like to really be there for all of the patients. I give everyone my email. Many people have my cell phone number. So I'm always available, and that way when you need to reach out to ask a question or you're concerned, I'm there personally to answer. You're not just getting a nurse or a coordinator, you're actually getting me. And I oversee all of the cases myself so that I make sure everything runs perfectly. And I spend a lot of time doing scientific research, and we do a lot of social media work to make sure we present all of our patients with the latest information, the best science that's available. And we like to make sure that we are extremely, extremely honest with our patients so that they're not doing anything more than what is needed, but they're also getting the very best of what's available so that we can make sure that they have a safe outcome, a healthy outcome, an efficient outcome, and hopefully one that's not as costly as it otherwise could be.
if we can keep your costs down, that's wonderful, and we try to aim to do that for you. I'm still taking notes. OK. Donc, Dr. Victory aime beaucoup être là pour ses patients. Il y a toujours son courriel, même son numéro de portable. Donc, il est toujours là pour prendre des appels avec vous. C'est pas toujours juste une coordinatrice ou une infirmière, c'est lui-même qui veut vous aider. Aussi, sur ses médias sociaux, il offre beaucoup d'informations. Il continue de faire beaucoup de recherches. Il offre un service très honnête. Il veut le meilleur pour vous. Il veut que tout le monde soit en sécurité et en santé. Il veut que ça soit efficace. Il veut que ça aussi... il ne va pas juste non ajouter à cause que vous allez payer plus, mais il veut vraiment que que vous ayez le mieux et que ça soit efficace et pas nécessairement toujours, il ne veut pas que ça soit plus cher pour vous pour rien. That's pretty much everything. I'll turn it back to Leah or Rachel if they want to take over again. Absolutely. Thank you, Dr. Victory. It is for people new to surrogacy or new to family building in this way, it's always inspiring for us to hear from physicians who are willing and interested in engaging with intended parents directly. I think it's fantastic. And we'll save questions to the end. So Dr. Victory, if I could, and I do have some for you, so if you can just hang on with us. If I can get Racine and Sarah to come on, that would be fantastic. Excellent, excellent. And Stephanie will be on here to translate. And Dr. Victory, if we could get you to just pop off the screen for a moment, and then we'll have you come back. Excellent. So Stephanie, I'll get you to translate all of this actually, because I think it's important. Intended parents who are watching, the most important people that you will meet along this journey are not the lawyers, they're not the agencies, and they're not the doctors. They are the women who will participate and show up for you. And it's such a profound pleasure for me to ever have the opportunity to have donors or surrogates share even pieces of their story with you, because it really is what makes this process happen. It allows me to have a role in this, Dr. Victory to have a role in this, and as well for Rachel to have a role in this. Donc, c'est les parents d'intention qui sont en train de regarder. Les personnes les plus importantes que vous allez rencontrer dans ce processus, c'est pas les docteurs, c'est pas les avocats, c'est pas les infirmières. Ça va vraiment être les femmes, les donneuses et puis les mère-porteuses que vous allez rencontrer, qui sont les personnes les plus importantes à rencontrer et à connaître pendant ce processus. Pour Léa, c'est un grand désir, un grand plaisir, pardon, que ces personnes-là partagent avec elle leur processus avec vous. C'est un rôle merveilleux pour elle de participer dans ce processus avec vous aussi. Excellent. So I'd love to start out with Sarah. Sarah has been an egg donor in our program several times and absolutely has gone above and beyond every time, even including her last donation, which I think happened. Sarah, was it Christmas Day or Boxing Day? It was, you know, obviously on a family day. Yeah. So too. Yes. Sarah, elle a déjà, pardon, sorry. Sarah elle a déjà été une donneuse et puis plus récemment, elle a fait son don, on croit que c'était le jour de Noël ou le lendemain de Noël, donc c'était une journée fériée que Sarah s'est rendue à la clinique pour faire son don. Sarah, if you could just briefly talk about your interest, sort of what brought you to egg donation and why you've chosen to donate a few times with us. So I am a mother of two. I have two little girls. My daughter turned 7 today and 9. And I started egg donation about 6 years ago.
Mostly started because a very close girlfriend of mine was unable to have a child of her own with her husband. So I had started to look into egg donation. So I did it 1 or 2 times at the beginning. Once I started doing egg donation, I started to hear stories about many couples out there who are struggling to be able to create their own family. Me having my own children was too easy, and to imagine someone else not being able to have the same gift that my children have been able to give me, they completely changed my life. So being able to give that to another couple who have wanted that for their whole entire lives is a gift that and a blessing that I'm able to give to another couple. Donc, Sarah, elle est mère de 2 filles. Il y en a une qui a 7 ans aujourd'hui et l'autre, elle a 9 ans. Donc, Sarah, pourquoi qu'elle est devenue donneuse? V'là 6 ans, elle avait une copine de très proche qui avait l'infertilité. Et donc, au début, elle a fait 1 ou 2 dons. Et depuis ce temps-là, elle a continué d'entendre des histoires de plusieurs couples qui ils ont la misère de tomber enceinte eux-mêmes. Et pour Sarah, c'était trop facile pour elle. Et puis le cadeau d'avoir ses enfants, c'est tellement, elle est très chouette d'avoir ses enfants à elle. Et c'est un cadeau qu'elle veut être capable de donner et aider d'autres couples. And Sarah, the intended parents who are watching this video are, on the other side of the world in France and are probably wondering, well, why would someone, or would someone in Canada donate to people who live across the world? And I'm curious if it mattered to you, other than the beautiful stories, if it mattered to you where the people lived. In my opinion, it's never mattered where anybody is, just like it doesn't matter about any race or sexual preference. Any of that doesn't matter. Everybody still wants a family and an opportunity to have that family and have that child. So it's never been an issue for me where anybody is from. Donc, Léa a demandé à Sarah, Léa a demandé à Sarah, à cause que beaucoup de les personnes en ce moment qui écoutent notre webinaire sont à l'autre bout du monde. Donc, Léa a demandé à Sarah si ça dérangeait où ce que le monde habitait. Donc, Sarah elle a répondu que ça ne dérangeait pas où que les personnes habitaient, ou leur race, ou rien. C'est pas un problème pour elle. Tout le monde devrait être capable de fonder leur famille avec de l'aide de nous. Excellent. Well, thank you, Sarah, so much. And Mauricine, it's great to see you. Feels like forever, COVID. But I know that you've cared for a couple in France. You've cared for a couple in France during COVID. You are still really close with them. If you could talk a little bit about, what advice would you give intended parents in France, sort of on the other side of the world, considering surrogacy in Canada and building that relationship with a surrogate? Yeah, so for me, having a close relationship with my intended parents was what was important. It wasn't where they lived as much as the relationship and the connection that we built with one another. And so my best piece of advice is just to set times, because if you don't set times, life gets busy and there isn't time to talk. And so scheduling time to have a conversation is important. But also just to know that there will be bumps in the road. And while I would love if every journey went flawlessly, it's not often the case. And those bumps have an opportunity to create a distance, but they also have an opportunity to create such an incredible closeness. And, our bump in our journey was our miscarriage, and it could have created such a distance if we weren't open and honest, and we just didn't talk about how we were feeling. And so I'm just going to stop you for translation. Sorry.
I'm taking all my good notes. It's good. Donc, Léa l'a demandé à Roycine. Roycine, elle a porté un enfant pour un couple de la France pendant le COVID. Elle a accouché pendant la pandémie. Et puis, c'est quelle sorte d'avis que tu donnerais à des couples qui pensent à faire la GPA au Canada en ce moment pendant le COVID. Donc, Roycine, elle a dit que ça ne dérange pas où que le couple habite, mais c'est vraiment de fonder une bonne relation avec votre mère porteuse. La vie peut être très occupée en ce moment. Donc, dans ton horaire, cédule dans ton horaire du temps pour se parler. Est-ce que tu sais, tu as un Skype à chaque mercredi à telle heure, on se parle. Donc, fais le temps pour communiquer comme il faut. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des bosses dans le processus, mais c'est important d'être honnête, faire la communication, d'être proche. Roycine a parlé d'avoir, au début, elle a eu une fausse couche, mais leur relation était ouverte et honnête et ont pu parler de cette fausse couche-là. Et puis, elle a retombé enceinte encore et elle a éventuellement accouché d'un little girl, une petite fille. When was she? April? May? March. Au mois de mars, le bébé, donc tout au début de la pandémie, au mois de mars, la petite fille, elle est née. Roycine, as you carried for and as you see a lot of surrogates carry for couples, you know, and you would give any advice to intended parents on, you know, on selecting a surrogate. Did it matter that, you know, I know you speak some French, but did it matter that there was some limited, you know, language abilities, or do you see surrogates caring for people that speak a different language? Yeah, I see surrogates carry for people who speak different languages all the time. I think the importance isn't in what language they speak, but how much they try to communicate. And so whether that's through using translation services, whether that's scheduling video calls with the translator, there are definitely other ways around building that connection and using technology to our advantage in establishing that connection. Excellent. Oh, yes. Yeah. Léa a demandé à Roycine est-ce qu'elle a des conseils concernant le langage, même si la porteuse ne parle pas le français, est-ce que qu'est-ce qu'on voit dans notre programme? Et puis, il y a plusieurs porteuses qui portent pour des parents qui ne parlent pas la même langue. Donc, mais qu'est-ce qui est important, c'est que tu essaies de communiquer, que tu communiques quand même, que tu utilises un service de traducteur, vous faites des appels avec ce service-là de traducteur, avec la technologie, que vous continuez de vous parler avec Google Translate ou DeepL, que vous utilisez ce service-là pour continuer de communiquer, même si ce n'est pas le même langage. Excellent. So my final question actually is for Stephanie. While Stephanie works for us and with us, Stephanie also has participated as a surrogate in our program, is a support to our French-speaking intended parents, as well as our French-speaking surrogates in Canada. And we are adding to our team with a new staff member starting next week. Her name is Alina, and she will be recruiting for us surrogates who are French speakers in Quebec and the rest of Canada. So Stephanie, if you could maybe speak a little bit to the services that we offer in French, what you do, how you help people, because it really is quite remarkable. Donc, la question que Léa vient juste de demander, c'est pour moi-même. Je travaille pour CFC.
Je fais programme de liaison français. Je fais les appels de consultation avec les nouveaux couples qui rentrent dans notre programme. Je fais support aussi pour les parents d'intention francophones et je fais support aussi pour les mères porteuses francophones. On a un nouveau employé qui va commencer la semaine prochaine, Elena, aussi une autre francophone, puis elle est en charge de recruter plus de mères porteuses francophones du Québec. Et puis, ça, c'est le service donc, que moi j'offre. Mon service est en français. Je fais un petit peu de tout avec CFC, mais c'est toujours en français. Je fais les appels en français avec les parents. Je fais le soutien pour les mères porteuses en français. Donc, c'est très... je suis un gros atout, c'est ça, un gros atout pour CFC en ce moment. Donc, on a hâte à continuer de toujours vous offrir un service en français. Excellent, thank you. I hope you bragged and told everyone how fantastic you are. I don't know because I'm not a French speaker, but thank you. I was an ace. I'm an ace. Basically, an ace is, yeah. Perfect. So I'll thank you, ladies, so much. And again, without your participation as surrogates and Sarah as a donor, none of this would be possible. So really, thank you so much. I'll have you guys pop off and I'm going to talk a little bit about the agency piece. Stephanie, I'll keep you on just for a bit of translation. That would be great. So I really want to share with you some pieces that I believe are really important as you're embarking on this journey. And first would be that you begin to put together your team. This team will work with you for, a year, 2 years. If you happen to have a surrogate in Windsor, Dr. Victory will likely not only be your fertility doctor, but he's still delivering babies, if you can believe that, in his spare time. So, having a team that really shares your values. And so from a practical perspective, what that means is that when you come to this journey, that you really know what your values are. You know what is deeply important to you as you begin to embark on this journey. And so communication with everyone is so important, which is why we have Stephanie available to communicate with you in your first language to ensure that there are no miscommunications. Donc, Léa veut partager avec vous qu'est-ce qui est vraiment important quand vous commencez à mettre votre équipe ensemble pour les prochaines 1 an, 2 ans pour votre projet. Dr. Victory, lui, est à Windsor, en Ontario. Donc, si votre mère porteuse habite à Windsor, en Ontario, et il fait encore des accouchements. C'est quand il y a le temps, il fait encore des accouchements. Mais qu'est-ce qui est important aussi, c'est vos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous? Communiquer avec votre équipe. Puis moi, le langage, je suis disponible pour parler et communiquer avec vous dans votre langue. Donc, valeurs aussi, c'est quoi vos valeurs? Qu'est-ce que vous voulez dans ce processus? Donc, pensez ça beaucoup quand vous commencez. So as you begin this journey, typically the steps and stages are as follows. Find an agency, find a clinic, find a lawyer. In no particular order, you're going to need all of us at some stage. But in terms of CFC and egg helpers, we really suggest you begin to look for the egg donor first. And as you do, to really begin to consider whether or not you are wanting to work with a known donor, a woman that you communicate with, that shares this process with you, that that you meet when you're in Canada, or if you prefer to have an anonymous donor. And there's no right answer. We really suggest that as you're sorting through and sifting through those questions, that you really
heavily rely on either the agency's therapist or your fertility clinic's therapist to really sort out for yourselves what is the best decision. Donc, quand vous commencez votre processus, voici les premières étapes à faire. Étape numéro 1, c'est de décider sur une agence. Étape numéro 2, c'est de décider sur une clinique. Et puis, étape numéro 3, ça serait votre avocat, un avocat. Étape numéro 4, ça serait de décider votre donneuse et quelle sorte de donneuse que vous cherchez. Est-ce que vous voulez un don connu? Est-ce que vous voulez avoir la communication avec cette personne-là? Est-ce que vous voulez être capable de partager votre processus avec cette personne-là? Ou est-ce que vous voulez un don anonyme? Et donc, on vous suggère de vraiment relier, parlez-en avec votre agence, parlez-en avec la conseillère que nous avons ou que la conseillère à la clinique en parlant, décidant est-ce que vous voulez un don connu ou un don anonyme. As you make these choices, we at Egg Helpers and CFC are so excited to talk through them with you to really ensure that not only are you comfortable with that, but that if there is communication with the egg donor, that we're able to facilitate that in a really healthy way that is going to ensure your comfort level as well as the donors. Donc, quand vous décidez sur ces choix-là, on peut en parler avec vous et on va faciliter la communication pour vous, faciliter la communication avec la donneuse aussi. And once you have an egg donor, once you are working with the clinic to either come to the clinic to leave your sperm sample or to have your sperm sample shipped to Canada, and you begin to create the embryos, it's usually at that point that people begin to turn their mind from the egg donor piece to the surrogate piece. Now, keep in mind, the embryos are frozen. And so for many people, from a budgetary perspective, they may create the embryos this year and next year or in 2 years or 3 years, begin to look for a surrogate. And we're here if that's to look for your surrogate and donor simultaneously, or if that's to sort of really work through that budgetary constraint that you may have. And my staff, as well as me personally, would love to connect with you to really work through what the costs associated with the journey are. Donc, aussitôt que vous avez choisi votre donneuse et que vous avez commencé de travailler avec la clinique pour créer les embryons, ou que vous puissiez vous rendre à la clinique pour donner votre sperme ou que le sperme soit transporté de l'Europe jusqu'à la clinique, c'est à ce moment-là que vous pouvez commencer à penser de côté main porteuse, ou vous pouvez le faire, tout dépend des finances, vous pouvez le faire tout en même temps, créer les embryons et trouver une main porteuse en même temps. C'est aussi l'option que les embryons vont être congelés. Ils peuvent être congelés pendant des années et des années. Donc, c'est à votre choix de vous, si vous voulez créer vos embryons cette année et seulement trouver une main porteuse l'année prochaine ou dans 2 ans. C'est vraiment votre choix à vous. Et puis, vous pouvez toujours communiquer avec nous pour voir côté finance, qu'est-ce qui est bon pour vous et qu'est-ce qui est raisonnable côté financièrement pour vous, pour votre processus. The surrogate agency's role is to support you and to ensure that you are educated and you understand the finer points of the process. And you know, I always look at surrogacy like an iceberg. You know, 20% is supporting the intended parents, while 80% is underneath, which is supporting your surrogate. The goal is always to have the healthiest outcome, and the healthiest outcome is a healthy baby with a woman who carried, who is feeling well and supported and cared for,
And we know that's when best outcomes happen, is when the woman carrying is supported. And so we as an agency have taken a really active role in supporting women. We are the only agency in Canada with a therapist on staff, which we provide to intended parents and surrogates, free of charge throughout the entire journey. We have a dedicated coordinator team of 3 amazing women, Roycine, who you heard from earlier, being one of them, actually, and Stephanie as well, so sorry, 4, who work with surrogates to ensure that as needs come up for them, that they are encouraged and supported, that when there are any communication issues or health concerns that come up, that we can really advocate for them and get them to the best possible care providers in their communities. And so we really, really heavily focus on that as an agency, and I believe it's what sets us apart. And we work with surrogates from the time that they enter into our program until they are 6 months post-birth, and often we hang on to them a lot longer just because they become family by that point. Donc, nous, comme agence de mère porteuse, on offre notre support et on veut vous éduquer, en anglais iceberg, comme le Titanic. En tout cas, le mot iceberg. Donc, souvent, on voit seulement 20% on supporte les parents en détention, puis l'autre partie que vous voyez peut-être pas, c'est l'autre 80% qu'on supporte les mères porteuses, pardon. Et puis, on les supporte et c'est pour comme une femme en santé, physiquement, mentalement, ça va créer un bébé en santé. Donc, on est vraiment là pour supporter les mères porteuses. C'est vraiment notre rôle actif dans l'agence. C'est ça, on est la seule agence au Canada qu'on a une conseillère comme qui fait partie de notre équipe. C'est gratuit pour vous et c'est gratuit pour les mères porteuses pour rencontrer cette conseillère-là. Sur notre équipe, nous avons moi-même pour les mères porteuses francophones, mais Roycine aussi que vous avez vu. On est coordinatrice pour les mères porteuses. Donc, on est 4 sur l'équipe de coordinatrices pour les mères porteuses. Et on aide ces femmes-là si ont des problèmes de communication, si ont des problèmes de santé. On les aide à trouver qu'est-ce qu'ils ont besoin dans leurs ressources chez elles, proches chez elles. On les supporte la minute qu'ils rentrent dans notre programme jusqu'à plusieurs mois après l'accouchement. Et même, on les garde toujours parce que ça devient, pendant cette année-là, sont comme devenus famille. We will work closely with your lawyer, with your clinic, and with you as intended parents throughout the entire journey. And I don't want to go into too much detail and overwhelm you, but our case coordinators are always available to have a full consultation with you and go through the entire process, ensuring that all of your questions are answered as you begin to research and learn more about this amazing way in which to build your family. On travaille très proche avec vos avocats et on travaille très proche aussi avec plusieurs des cliniques. On ne veut pas trop vous déborder de trop de détails non plus, mais on est toujours là pour répondre à toutes vos questions pendant le processus aussi. Excellent. So at this time, if we have everyone join back on the webinar, I know I've been sent some questions, and I think there may be some questions in the panel. The first question that I have is for Dr. Victory, and the question is, I need to look at it because it is in English, but it's not 100% clear to me. Sure. Dr. Victory, we are two men in a couple, and we have never had a pregnancy, obviously, and we wonder how the fertility clinic will know that one or both of us can be the genetic parent of our child. Sure. So that's an excellent question. Thank you for asking.
So we do extensive testing of all the individuals involved, and we start with the intended parents, which is you. So that involves a sexually transmitted disease screen. We have to do drug testing. We do a sperm test. Sometimes we'll even test hormones if there's concerns with the sperm. And then we also do genetic testing to make sure that neither of you are carrying any genes that could lead to your children or offspring having any kind of problem. So we can know from all of that testing what the quality of the sperm is like and whether or not there would be any problems with creating embryos. So it's actually pretty easy for us to help you out. We know what to look for, and we can confidently tell you this is going to work or not going to work, to the point where we even offer live baby guarantees for the couples that want that. Excellent. And the follow-up question to that is, when you have for us, we have two men, will you create embryos separately with our sperm, or does our sperm go together to make one embryo with the egg? So each egg can only receive one sperm. So typically what we'll do is find a really strong donor if we have two men, in the hopes that that donor can produce a lot of eggs. And then we divide the eggs into two groups, and for one of you, we'll use the sperm for that group of eggs, and for the other partner, we would use sperm for the other group of eggs. And then we keep them separate so we know who the biological parent is, and you can choose whoever's embryos you want to use. So you can do it one at a time, or maybe one of you wants to have two babies and the other one wants one. It's completely up to you. You can kind of pick and choose. So we try and leave you lots of options to make it as comfortable a process for you as possible. Excellent. Stephanie, I forgot about translation. Can you paraphrase that answer? It was an English question, really. Okay. It wasn't though. It was broken English sent to my phone from Instagram. Donc, la question, c'était pour deux hommes. Et puis, c'est sûr, ils ont déjà jamais tombé enceinte. Mais comment que le processus fonctionne? Donc, Dr. Victory, il y a plusieurs tests qu'il faut passer à travers. Il va y avoir des tests de fertilité aussi, des tests d'hormones, des tests génétiques, des tests pour des STD. Et puis, donc, quand la majorité du temps, qu'est-ce qui se passe si les deux hommes veulent faire le don ou veulent devenir papa? Donc, le processus, c'est que si la donneuse donne plusieurs œufs, ils vont les splitter en deux. Ils vont fertiliser la moitié avec chaque papa, et puis voir comment que les embryons vont fonctionner. Donc, à la fin de la journée, ça se peut qu'il y ait plusieurs embryons fertilisés biologiques de chaque papa. Thank you. My next question is, I think it's for Rachel, for Rachel. Sorry, I was going this west. For Rachel and for Dr. Victory. It's intended parents who live in France, who have a 49-year-old sister who lives in Spain, who would come to Canada as the surrogate, and they wonder if that's possible. Rachel, I'll have you answer from the legal perspective first, and then Dr. Victory, if there is a criteria. I mean, I know there is a criteria, but I think for a lot of people, they don't maybe know that there are criteria. So just to clarify, we're talking about a Spanish citizen coming to act as a surrogate in Canada? Yes. OK, pour expliquer la question en français, je vais essayer avec mon français. C'est une question à propos de quelqu'un qui veut utiliser une mère porteuse qui est une sœur de l'autre genre dans le couple et qui demande si la sœur habite en Espagne, elle est espagnole, est-ce qu'elle peut être une mère porteuse ici au Canada? Alors, c'est un petit peu compliqué cette question. Et puis, il y a une deuxième partie. Elle a 49 ans, je pense.
Alors, c'est une deuxième partie pour Dr. Victory qui va discuter à propos de ce partie-là. Mais les lois du Canada disent que si une mère porteuse habite ici au Canada ou si elle accouche au Canada. Alors, vraiment, les lois canadiennes ne vont pas associer avec un projet comme ça, sauf si la mère porteuse accouche ici au Canada. Si elle accouche ici au Canada, oui, les lois de GPA ici s'appliquent, mais ça semble, la question semble que probablement elle ne va pas accoucher ici au Canada. Alors, je ne peux pas vraiment répondre à les lois espagnoles à propos de ce processus. Désolée. Rachel, do you mind translating Dr. Victory's answer? Sure, I can do that. I'll try. So for me, there is no problem with using someone for Spain. We're insured to handle patients from anywhere, so that part's okay. In terms of the safety or the success, so the success rate, as long as the surrogate is healthy, is going to be equal. Her age doesn't really matter. So we have young surrogates, we have older surrogates. Years ago, I played a practical joke on my mother, who's now 70, and asked her to carry a baby for my wife and I when we first started our IVF program. So we can really get almost anybody pregnant. And I'm not worried about that. There are slightly increased risks of high blood pressure if the surrogate is much older, but we use aspirin in our surrogates and that mitigates it. So it eliminates the chances of high blood pressure. So generally speaking, as long as she's healthy and her uterus is healthy, we're okay. We can help you out. And actually, we love it when it's done that way, because when it's family, it's really nice. We would still need to probably obviously have the legal part, involved, and we most likely still want CFC involved because there are reimbursements and costs and so on, and we don't do that directly as a clinic. We do that through the agencies, but it's very doable. Okay, I'm not sure if I'm going to get to the 70-year-old mother joke, but we'll try. Ok, alors, Dr. Victory vient de dire que oui, il n'y a pas un problème avec une mère porteuse qui a 49 ans, qui est plus âgée. C'est vraiment si elle est en bonne santé. Alors, si elle est en bonne santé, oui, c'est toujours possible d'avoir une mère porteuse. Avec quelqu'un qui est un petit peu plus âgé, il y a un petit peu plus de risque qu'il y a les autres problèmes de la santé. Mais si la santé est la même, elle est en bonne santé, il n'y a pas de problème, vraiment, oui, on peut avoir un projet de GPA avec une mère porteuse qui a 49 ans. Et je vais essayer d'expliquer la blague. Dr. Victory vient de dire qu'il a fait une blague avec son mère. Il a demandé, elle a 70 ans et elle demandé d'être une mère porteuse comme une blague. Mais oui, c'est toujours possible avec quelqu'un de tomber enceinte avec un projet de GPA, même si elle est un petit peu plus âgée. So Stephanie, I hope I did it justice. Excellent, excellent. So Jordan, do you have questions, or Stephanie, Aubrey, do you have questions that people have sent you? So I'm going to start with if Jordan, if that's okay, I'll start with the two questions that we have previously received. Yes, definitely. Thank you. Perfect. Donc, la question, je vais le lire en français en premier, puis le lire en anglais. Combien de temps est nécessaire entre le début et la fin de l'expérience de GPA? Existe-t-il des aides financières pour supporter les familles dans leur démarche de la maternité de substitution? Pardon. So in English, so how much time is needed between the beginning and the end of a surrogacy process? Are there financial aid available to support families in their surrogacy process? Sure, so absolutely. The journey takes, unfortunately, as long as it takes. We hope that, and the average length of time people spend in our program is 18 months. And that is from entering our program, the selection of an egg donor, the IVF process, embryo creation, embryo transfer, pregnancy, and
closing the file sort of 6 weeks post delivery. As for financial aid options, I don't know if these clients are in France or if they're in Canada. If they are French speakers in Canada, you know, there are not necessarily, you know, depending on which province you're in, some provinces have tax credits, some provinces have IVF funding available. We work with an organization called Medicard, which we've had many clients who have funded through their IVF, their egg donor cost, as well as their surrogate cost with us. And, you know, we often suggest to intended parents, and I often, you know, do the role playing with them of how they're going to ask their parents for the money they would get when their parents die now, because the parents would love to be grandparents more than they'd love to, you know, see the money gone. And so often, you know, it's having those conversations with family members and friends. And, you know, we have clients who have, you know, began baking cupcakes and selling them to everyone they know, because that has been a way for them to fund their journeys. And, you know, we're committed to people's success. And so we are committed to helping access money when there is the availability of money, opening, you know, whether it's opening a health spending account if you're self-employed, if it's accessing your employee benefits, if you're in Canada and you have benefits coverage, you know, we will work through sort of cost. We'll also work through leveraging success. As Dr. Victory said, there are guaranteed programs available, and the worst case scenario is, you know, you spend a bit more money and you're successful the first time. But if that's the worst thing that's going to happen, then fantastic. You know, we really want to leverage success, working with the best clinics, finding the healthiest egg donors and the healthiest surrogates to ensure that as you go through this process, you're making consumer-informed decisions. Donc, le processus elle-même, ça peut prendre autant que ça prend, mais la majorité du temps, ça peut prendre 18 mois. De l'entrée dans notre processus, choisir la donneuse, créer vos embryons, trouver une mère porteuse, faire les transferts d'embryons, la naissance, puis on ferme votre dossier à 6 semaines après l'accouchement. L'autre question d'aide financière, donc tout dépend si vous êtes Canadien. Chaque province, c'est différent. Vous pouvez avoir des crédits de taxes. Il y a une organisation qui s'appelle Medicard. On a plusieurs clients qui ont déjà travaillé avec eux pour des prêts. Léa a déjà travaillé avec des clients comment parler avec vos parents. Peut-être tes parents préfèrent veulent avoir des petits-enfants maintenant. L'argent qu'ils allaient te donner à leur décès, est-ce que tu préfères l'avoir maintenant pour aider à fonder votre famille? Donc, avoir cette conversation avec Léa, puis pratiquer comment parler avec la famille et les amis. Après ça, est-ce que votre employeur a des bénéfices? Est-ce que choisir une bonne donneuse, choisir une bonne mère porteuse, que le processus fonctionne du premier coup, et puis peut-être dépenser plus du premier coup pour un programme garanti à la clinique. Next question, what is the difference in the process between our country and the Ukraine? Oh, wow. We noticed the difference in price between surrogacy in Canada and in Ukraine. What is the reason for this? Sure. So I unlike many others, I am fascinated by the Ukraine. I was planning to travel to the Ukraine before COVID occurred and just never got there. The difference in cost, you know, I think when we're looking at risk, when we're looking at success rates, when we're looking at a transparent process, one in which the surrogate and the egg donor are reimbursed in a fair and equitable
situation, it looks very different. The legal process in Canada, and Rachel will talk to that. I think it's really important to sort of look at and understand that piece. As well, the Ukraine is not open for same-sex male couples. They're only open for traditional couples. I have worked with many clients who have successfully navigated a Ukraine journey. However, the information on your donor is not available. The information on the genetic makeup of the donors, unfortunately, is not available. And the safety of surrogates, which is so important to me, it is not factored in. We still see multiple embryo transfers there of 2 and 3 and 4 embryos, which we know in Canada is like having someone jump out of an airplane without a parachute. I wouldn't put anyone in that position. I would not ever want anyone to carry twins intentionally. It's not safe. And so you are paying for safety in Canada. You are paying for an equitable and fair trade of this energy exchange of surrogate and intended parent, a balanced process, one in which I believe ethically and morally is really right and fair. And as well, you know, if you are a same-sex male couple, really important here, you will not be asked to marry your surrogate in order to get on the birth certificate of your child. That is what is happening currently in the Ukraine, and it's heartbreaking as someone who has participated as a surrogate to imagine that any surrogate would be placed in that position for the $5,000 that she will receive. Donc, la différence, on en regarde un risque, c'est un risque. Le succès, c'est un processus transparent ici au Canada. Les mères porteuses et les donneuses au Canada sont remboursées. C'est très fair. Non, Rachel, fair. C'est très égal, pardon. C'est très égal. C'est égal, oui. Oui, c'est égal et puis c'est transparent, c'est légal au Canada. Au Ukraine, on regarde des transferts d'embryons de 2, 3, 4 embryons en même temps. Et puis, ça fait juste des grossesses multiples, c'est des grossesses qui ne sont pas santé. C'est une grosse risque aux mères porteuses. Au Canada, c'est seulement des transferts de 1 embryon à la fois. C'est des grossesses pas sécures. Est-ce que Léa l'a dit, est-ce que tu demanderais à quelqu'un de sauter d'un avion sans parachute? Donc, c'est très un processus au Canada très équitable, très moral, très juste. Et puis, au Ukraine, si vous êtes un couple homosexuel, pour avoir ton nom sur le certificat de naissance, est-ce que tu es prêt à marier ta mère porteuse au Ukraine pour avoir ton nom sur le certificat de naissance? I'd like to add a few things in there as well, if I may. So I've dealt with several clients that have been to the Ukraine for their journey and not achieved success. And their descriptions of the process are concerning, to say the least. So there is very, very minimal transparency, as Leah said. They don't know the age of the donor. They don't know the family history or the genetics of the donor, which we extensively test. There is a tremendous alcohol problem in the Ukraine. Egg quality is compromised by that. So you don't know what kind of egg quality you're getting. And overall, the success rates are roughly half of what ours are here, or even a third. So you may get away with less cost, but you have no idea what you're actually getting. Whereas here, it's completely transparent. You know, we're talking to the clients about the age. We're talking to the clients about their health. We are testing them
for every single thing, both on the intended parent side and on the donor and on the surrogate end of things. So I am hyper vigilant about making sure every part of the process is exceptional. You're not going to get that going to the Ukraine. Je veux juste vite traduire qu'est-ce que Dr. Victory a dit, c'est très important. Donc, il a déjà eu un client qui était au Ukraine avant et puis qui est venu dans son clinique à lui, donc puis qui n'avait pas de succès. Il y avait beaucoup de c'était pas transparent, il ne savait pas l'âge de la donneuse, il n'y avait aucun historique. Le succès est peut-être la moitié ou la tiers de le nôtre. Oui, c'est peut-être moins d'argent, mais ce n'est pas un processus transparent. C'était il était très beaucoup de concerne dans le processus qui se passait au Ukraine. Puis, je pense que malheureusement, on n'a plus de temps, puis c'était la dernière question, mais on va répondre à toutes les questions par courriel, par exemple. On a sauvegardé toutes les questions, puis on va vous répondre par courriel. Thanks so much. We've got lots of questions still coming in, but unfortunately we have reached the amount of time that we have for this webinar today. So we have saved all of your questions and we will make sure that we connect you with the right speaker from today through email so you can discuss with them further. And I'd just like to thank all of the speakers again for joining us today. Thank you so much. Thank you, Jordan. Thank you, everyone, for being a part of our webinar today. And as Jordan said, we will get all of these questions compiled and out to you by email, as well as links to book in with Dr. Victory, Rachel, or Stephanie and myself, and we'll go from there. Thank you so much.